Yeah. Evindamma, India is moving its citizens in Iran and Israel to safety location because of dual attacks, missile attacks on each other. We are concerned about Indian citizens. See, international relations or Indian. What is the main theme of main duty of India regarding to our diaspora? Diaspora, nothing but people who are living outside India, who are related to India, who are living in the abroad, for safety and security of our citizens. That is our main concern. That is nothing but it is the core vested interest of a nation. The whole philosophy or the whole policy of the international relations is nothing but safeguarding our vested interests. అదేనమ్మా, అది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇదే లాజిక్. మనం ఎన్ని పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసినా సరే అకార్డింగ్ టు అవర్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్. మన నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రీ రిక్విజిట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ కూడా ఇరాన్ మీద ఎందుకు బాంబింగ్ చేస్తుంది? ఇజ్రాయెల్ భయం, ఎక్కడ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ తయారు చేస్తుందో, ఇజ్రాయెల్ మీద ప్రయోగిస్తుందో, టు డిటరేట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఏదైనా అంతే పాలసీ. అండ్ యూఎస్ హస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ 15 lakh crore అనుకుంటా, 15 lakh crore రూపీస్ తో యూఎస్ స్టార్టింగ్ ఫర్ ఎ గోల్డెన్ డోమ్. ఓవరాల్ ఇట్ కంట్రీ ఇస్ టెరిటోరియల్ స్పేస్. నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. Why you have bombed the terrorist camps or something like frontal attack on the terrorist camps in the Pakistan area? National interest. Ante safeguarding our national interest. Ante. Okay. And meeku IR ardhamaye language cheppa for the sake of GS. Again you have Iran to transport Indian citizens out of Tehran, working with Iran. Okay. ఇప్పుడు న్యూస్ లో మెయిన్ ఇష్యూస్ అంటే మనకి ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇరాన్ కి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఐ మీన్ వార్ జరుగుతుంది. వార్ అంటే మిసైల్ అటాక్స్. Working with the local Iranian authorities, India is working with evacuation of Indians. Okay, then what next? Tel Aviv, Israel has listed Indians. So recently, Israel need a lot of skilled labor in the construction work because of construction of Israel settlements in the West Bank. So our skilled laborers are our main concern. Ante andi. Army authorities to enable Indian citizens to cross Agrak. ఇరాన్ నుంచి మెనీ ఇండియన్స్ అంటే ఒక 100 ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు దే హ్యావ్ క్రాస్ టు అర్మేనియా. అర్మేనియా ఎక్కడ ఉందండి? చూడండి సార్ మ్యాప్ ఓపెన్ చేయండి. చూడండి సార్ మ్యాప్, మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు మ్యాపింగ్ కి. ఇది చూడండి, ఇరాన్. సి this is Armenia. This is Turkey, Iran, Iraq, Syria, Lebanon. మీ చెప్పాను చూసారా, దిస్ ఇస్ ద షియా ఆర్క్. ఈ రెడ్ కంట్రీస్ అన్ని షియా కంట్రీస్. ఇప్పుడు అదైనా మీకు ఎర్లియర్ they have been the allies of US. Later on, they have allied to Russia. Earlier, these countries are allies of Russia. Rest of the countries, because these countries used to support Israel. These countries are against Israel. Later on, the situation has changed. అర్థమైందమ్మా? అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ మ్యాపింగ్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాపింగ్ వస్తే మీరు ముందుకెళ్ళగలరు ఎలాగైనా. అదేనండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. See, actually, why Armenia? Armenia is a Christian country. And Armenia has been backed by Russia in Armenian and Azerbaijan war. This is Azerbaijan. ఇది అజర్బైజాన్ అండి. ఇది అజర్బైజాన్. ఇది అర్మేనియా. Armenia has been backed by Russia for sake of Nagorno-Karabakh. ఈ ఏరియా ఉందండి. ఈ ఏరియా అటానమస్ రీజన్. దీనిలో అర్మేనియన్ సిటిజన్స్ ఎథ్నిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. కానీ దిస్ లైస్ అండర్ అజర్బైజాన్ టెరిటరీ. అర్మేనియా అనేది ఈ ఏరియా తనలో కలుపుకోవడం కోసం వార్ చేస్తుంది అజర్బైజాన్ తో. Armenia has been backed by Russia.
So Russia is our ally. Of course, we are close to Russia. So we are sending our citizens to Armenia, not Azerbaijan. Because Azerbaijan is a Muslim country. And Azerbaijan and Turkey. Turkey is backing Azerbaijan for sake of this Armenian war. Because Turkey feels like it is the big brother of Muslim countries. Ottoman Empire. So Turkey is backing Azerbaijan. Din ద్వారా ఏమవుతుంది? Azerbaijan and Turkey are against India in the international arena, and they are supporting Pakistan in Falgam attacks and Indian attacks on Pakistan, frontal assault on the basis, Pak basis. Operation Sindoor ke against ga వీళ్ళు international arena లో they are criticizing India, Azerbaijan and Turkey. అర్థమవుతుందా మీకు? So we are sending our citizens to Armenia because Armenia is backed by Russia. Russia is an Indian undeclared ally, all-weather friend. In Dinesh. So Caliphate Turkey also. So there is Turkey. Ottoman Empire Caliphate అని మీకు టర్కీ కూడా కాదు, ఇరాక్ లో కొంత బాగ్దాద్ ఏరియాలో కొంతమంది క్యాలిఫేట్ ఉండేది, తర్వాత టర్కీ షిఫ్ట్ అయింది ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ రావడం వల్ల అలా జరిగింది. ఫర్టైల్ క్రెసెంట్ ఎక్కడ? ఫర్టైల్ క్రెసెంట్ అంటే హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ ప్రైమేట్స్ ఫర్టైల్ టు సివిలైజేషన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. మీకు ఏరియా కదా యూఫ్రేట్స్ టిగ్రీస్ క్రెసెంట్ కదా ఇరాక్ ఏరియాలో. క్రెసెంట్ ఏం కాదు ఈ ఏరియా. ఏమా మెస్ప్రోమియా ఏరియా అంతా అక్కడ టిగ్రీస్ యూఫ్రేట్స్ వ్యాలీస్ ఉంది, రివర్ వ్యాలీస్ ఉంది. గ్రీస్ కాదండి, గ్రీస్ చాలా చిన్న ఏరియా ఉంటుంది. ఇది గ్రీస్ అండి. గ్రీస్ అంటే ఇది గ్రీస్ ఈజ్ ఏ మౌంటైనస్ రీజన్. ఉండొచ్చు. And India backs peaceful resolution of Cyprus question. See, Cyprus question is nothing but, see, coming to the first, let's see the issue. What is the issue? Why this issue is there? PM Modi is in Cyprus. Why PM Modi is in Cyprus? He is going for G7 summit in Canada. Canada lana G7 summit. He has been halting at Cyprus. And Cyprus, what is Cyprus? So Cyprus picture చూద్దాం. ఇది సైప్రస్ అండి, చూసారా? దిస్ ఇస్ సైప్రస్. చూడండి మ్యాపింగ్, మీకు అర్థం చేసుకోండి సైప్రస్ ఎక్కడ ఉందో. మీకు ఆల్రెడీ పిక్చర్ ఇచ్చాను, చూపించానా? మళ్ళీ చూపిస్తున్నా ఎందుకంటే మీకు అలవాటు అవ్వలేదు. నా మెయిన్ బాధ ఏంటంటే మీకు బ్రెయిన్లోకి ఎక్కేయాలి. ప్రతిసారి చూపిస్తా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీకు అసలు ఎలాంటి దాని అంటారు, దీనివల్ల మీకు ఒక క్వశ్చన్ అయితే మీకు రావాలి తప్ప ప్రిలిమ్స్ ఓడి మాత్రం పోకూడదు. ఎంత రివైజ్ చేస్తే అంత బెటర్, అంతే కదా? మీకు నేను చూపించిన ఏరియాస్ గుర్తుండిపోతే రేపు పొద్దున చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ ఇచ్చేసరి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్. అవునా కదా? ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? He has been Cyprus president is there. Nikos Christodoulides. Some Cyprus president is there. See, he is there. మీకు సైప్రస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కంట్రీ. దీనిలో ఏమవుతుందంటే 1974 గ్రీక్ ట్రై టు ఆక్యుపై, గ్రీక్ డిక్టేటర్ ట్రై టు ఆక్యుపై ద సదర్న్ సైప్రస్ బికాస్ ఆఫ్ లార్జ్ ఆఫ్ గ్రీక్ డిసెండెంట్స్. గ్రీక్ డిసెండెంట్స్ సైప్రస్ లో మ్యాక్సిమం ఐలాండ్ లో. బట్ ఇన్ నార్త్ దెర్ ఈస్ Turkish origin. Turkey origin people are there in north. Something around 20%. So what did Turkey did? Turkey has sent some air force and they have bombed these areas and they have captured this northern Cyprus in 1974. And majority of Cyprus is of Greek origins or Greek descendants. Greek ethnicity, and this is the issue between
Turkey and Cyprus. And India, Cyprus is backing India in all forms, permanent seat, on Kashmir issue, etc. So Turkey is indulging in Indian internal issues like Kashmir issue, etc. by supporting Pakistan, because Turkey is feeling it itself as a big brother in the Muslim world. So what India is doing for a checkmate? India is saying that Cyprus question, that is from 1974, Cyprus has been divided, and international community has recognized only Greek Cyprus as the whole other, has a whole authority over the whole Cyprus, but Turkey is claiming controlling the northern part. So India is supporting the Cyprus because Turkey is indulging in our internal affairs. అదేనా మాకు టిట్ ఫర్ టాట్. దీనిలో చూడండి సార్ మీకు, since 1974 Cyprus has been divided between Turkey back in northern Cyprus and internationally recognized Republic of Cyprus, that is southern Cyprus. This is Republic of Cyprus. మీకు ఆల్రెడీ I have marked it yellowగా చూడండి. This dispute is known as Cyprus question. ఈ dispute నే is known as Cyprus question. అదవుతుందమ్మా. So Modi has landed here and unwavering, unconditional and consistent support for Indian independence, sovereignty and territorial integrity of Cyprus. India has been claimed. India has given support. Northern Cyprus is under the control of Turkey. In a global perspective, we divide Cyprus into two parts. No. In global perspective, even north belongs to southern Cyprus. Okay. That is backed by Greece unofficially. That is backed by Western India, but officially it is recognized as Cyprus. Republic of Cyprus has control of north officially, as if like Indian POK. ఇప్పుడు అదే మీకు see, this is the Cyprus. చూడండి, this northern Cyprus has been occupied by Russia. Sorry, not Russia, Turkey. This is occupied by Turkey, northern Cyprus. On southern, see, UK has an air base, something like a base is there, military base. Southern Cyprus. Capital is Nicosia. Nicosia is the capital. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు డౌట్లు ఇక్కడే అడగండి. ఒకవేళ ఎలాబొరేటెడ్ గా మీకు ఇంకా కావాలంటే నేను బయట చెప్తాను తర్వాత. కాకపోతే ఏమైనా చిన్న డౌట్లు ఉంటే అడిగండి, ఎందుకంటే మీతో కూడా యూజ్ అవుతుంది. Yeah, this is Georgia, Armenia, and this is Nagorno-Karabakh. This is has much more Armenian ethnicity. That is in Azerbaijan, Georgia. And these are the Turkish don't given to Pakistan. These are by Pakistan against India. చెప్పను కదా తమ్ముడు, ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్ గుర్తుందా మీకు? Bayraktar. This is Bayraktar. They have used these drones mainly. Bayraktar. Yeah. Coming to the question. Indian boycott of Turkey and Azerbaijan, because Turkey and Azerbaijan are supporting Pakistan against Indians frontal attack on the so-called basis of terrorist bases. Okay, then support for Pakistan. Why India community has called for boycott? Because of support for Pakistan and social media boycott. And our social media has given a boycott. WhatsApp groups or internet Telegram or so-called Instagram has given for boycott of Turkey and Azerbaijan because of support to Pakistan. And IIT Bombay and Roorkee suspends the MOU with Turkey.
యూనివర్సిటీ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయి చూస్తారా, అవి వాళ్ళు సస్పెండ్ చేశారు. స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్, ఎనీథింగ్, వాళ్ళు కొలాబరేటెడ్ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్సెట్రా. అండ్ అజర్బైజాన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ అర్మేనియా, నగోర్నో అండ్ కరాబాక్ రీజన్. చూసాం కదా నగోర్నో కరాబాక్ రీజన్. Why? Armenia is backed by Russia and it's Christian country. Armenia is a Christian country and Azerbaijan is a Muslim country. Azerbaijan is backed by Turkey. So these are the charts of Indian weapons exports to Armenia. మన అర్మేనియాకి మనం ఆర్మ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం టు కౌంటర్ అజర్బైజాన్, బికాస్ అజర్బైజాన్ is Muslim country backed by Turkey and Azerbaijan and Turkey are against India in sake of Operation Sindoor. And Turkey arms export to Pakistan. Just representation I'm giving you. Indian low dependency on crude oil. See, what is our dependency against Azerbaijan and Turkey? We have very low dependency on crude oil. See, this is the country-wise share of India's imports of crude oil. This is the world peak. Now Russia has came into top position. This is the world peak. Now Russia is in the top position. Next is Iraq and next is Saudi Arabia. And Turkey and Azerbaijan are very negligible for the sake of oil exports to India. If any issue happens in the future, ban. And Azerbaijan's reliance on India, third largest exporter to India. Irrespective of India negligible imports from Azerbaijan, but Azerbaijan is the third largest exporter. ఇండియాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది థర్డ్ లార్జెస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్. సో అజర్బైజాన్కి ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎకానమీకి, ఇండియా కాదు. సో అగైన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వాల్యూమ్ is less than 1%. Diversified imports and greater impact on Azerbaijan's economy. This is saying because earlier we had an issue like boycott Turkey, boycott Azerbaijan అని ఒక మనకి కాల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ఇండియన్ నేషనల్ సిటిజన్స్ ఆర్ కమ్యూనిటీ. అదవుతామా Turkey, Azerbaijan, these two are allies, friends. Armenia and Russia, this is Russia. Armenia and Russia friends. Other than Mexico. So from Iran, our citizens are going to, our diaspora is going to Armenia. Because Israel is attacking Iran. మీ మ్యాపింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మ్యాప్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది ఐఆర్, ఎందుకంటే ఏ కంట్రీ ఎక్కడ ఉందో మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. లేకపోతే సి Indian relation with Azerbaijan and Turkey. What is the Indian relation? Tourism. 1.3 million Indian tourists to Turkey and 0.2 millions to Azerbaijan. అంటే 3 లక్షల మంది టర్కీకి వెళ్ళారు, 2 లక్షల మంది అజర్బైజాన్కి వెళ్ళారు. ఫర్ సేక్ ఆఫ్ మూవీస్, టర్కీ హాలిడేస్, ఆర్ జస్ట్ ఫర్ వాట్ యు కాల్ సో కాల్డ్ relaxation, aesthetic view, etc. Much of the people are going to Turkey for sake of its aesthetic view. అందాలు చూడటానికి. మీరు అందాలంటే బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అని రాయొద్దు, ఎస్థెటిక్ వ్యూ అని రాయాలి. ఆర్ ఎస్థెటిజం మీరు ఎంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు. అలాగని మీరు బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ గుడ్ వ్యూ, సైట్ సీయింగ్, వింగ్లెస్ బర్డ్ సీయింగ్, ఇవన్నీ రాయొద్దండి. చాలా చీప్గా ఉంటుంది. కొంచెం ఫార్ములా మెయింటైన్ చేయండి. యాస్ట్రిక్ వ్యూ అంటే చాలా బాగుంటుంది, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, బుర్ర ఉంటుంది యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి, దే కెన్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ టెక్నాలజీ వద్దమ్మా. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, గుడ్ వ్యూ, సైట్ వ్యూ, వింగ్లెస్ బర్డ్ సైట్ సీయింగ్, తర్వాత మీకు ఉంటుంది సన్ బాత్, బీచ్ ఏమంటారండి ఉంటాయి కదా మీకు టెక్నాలజీ. సన్ బాత్ కి ఏంటి, బీచ్ వ్యూకి ఆ వ్యూ ఈ వ్యూ అనేది రాయకూడదు టెక్నాలజీ. aesthetic view and right. And again student migration, again student culture exchange program and with student migration. Way ahead, what is way ahead? Way ahead is dialogue exchange.
Dialogue exchange between different two countries. And cultural ties. Tourism, English is promoting tourism as a soft power, soft diplomacy. And economic ties, increasing both to and fro trade. And the main thing is like we need Turkey to some extent because of geostrategic location to trade and travel with, for sake of transit and trade with Ukraine or inner part of Eastern Europe because of Black Sea. మీకు ఈ ఏరియా వెళ్ళాలంటే ఇలా వెళ్ళాలండి. If you want to go into this area, Bosphorus Straits, Mormons Straits, Bosphorus, Straits. ఇది దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. Even this part comes under Turkey, but this Turkey is European Turkey. అదేందండి, this part is also of Turkey, but of European Turkey. బ్లాక్ సీ వెళ్ళాలంటే మనం ఎలా వెళ్ళాలి? ట్రాన్సిట్. సేమ్ కంట్రీస్ అండి, కాకపోతే టర్కీ టెరిటరీ ఇటువైపు ఉన్నది యూరోప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ది కన్సిడర్ యాజ్ యూరోప్. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఏషియా. అంతే తేడా. అదవుతుంది మీకు. ఇస్తాంబుల్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? యూరోపియన్ టర్కీలో ఉంటుంది ఇస్తాంబుల్. కోస్ట్ అండి. మీకు ఇస్తాంబుల్ దగ్గరే మీకు ఈ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, బోస్ఫరస్ స్ట్రైట్, మోర్మస్ స్ట్రైట్స్ అని మీకు ప్యాసేజ్ ఉంటుంది టువర్డ్స్ బ్లాక్ సీ. ఇస్తాంబుల్ ఇస్ ఆన్ యూరోపియన్ టర్కీ అండ్ టర్కీ క్యాపిటల్ సిటీ ఇస్ అంకారా. టర్కీని ఏన్షియంట్ వాట్ యూ యూజ్డ్ టు కాల్ టర్కీ? అనతోలియా. Anatolian plateau is there. Turkey is known as Anatolia. Anatolian plateau. అదవుతుందమ్మా. క్వశ్చన్ తీసుకోండి. మీ క్వశ్చన్ వేగ్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ వేగ్ వస్తే ఏం చేస్తారండి? డైమెన్షన్స్ చూసి రాసేయండి అంతే. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇండియా గివింగ్ ద కాల్ ఫర్ బ్యాన్ ఆన్ టర్కీ గుడ్స్, బ్యాన్ ఆన్ చైనీస్ గుడ్స్. చాలా వరకు మనం బ్యాన్ చేసాం. చైనా మనం బ్యాన్ చేయలేకపోయాం, కాకపోతే వీ హ్యావ్ గివెన్ ఏ స్లోగన్ బ్యాన్. తర్వాత రండి. ఇండియాస్ టోటల్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ narrows to 6.6 billion. 6.6 billion in May 2025. Falling prices, oil prices. Fallen oil prices why? Due to cheap oil from Russia. Because internationally there are sanctions on Russia due to war on Ukraine. Due to war on Ukraine, there are sanctions on Russia internationally. So Russia is going for only markets, main markets as China and India. ఈ చైనా అండ్ ఇండియా కలిపి 3 బిలియన్ పాపులేషన్ ఉంటుంది. 3 బిలియన్ పాపులేషన్ ఎంత అండి? 300 కోట్ల మంది ఉంటారు. ఎనఫ్? ఆల్మోస్ట్ నాట్ ఈవెన్ 1/3, మోర్ దెన్ దట్. 40% ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్, ఆల్మోస్ట్ 1/3 or 40%, 1/3 of world population. Enough for Russian market. So Russia is supplying cheap crude oil to India and China. So we have fallen oil prices, less oil prices internationally. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. So ఈ స్టాట్స్ ఇచ్చాడు. Let's see what's the trade deficit and ఏంటి, what its impact and what are the reasons and way ahead. See the trade deficit. Trade deficit is nothing but more goods and services imports to a country than exports is known as trade deficit. We have trade deficit with China because of China has huge surplus production of huge labor and huge production of cheap goods manufacturing, and we have trade surplus with USA.
and value of imports exceeds exports. Not even the quantity, even the value, quality, అంటే total amount. For example, we have services. సర్వీసెస్ అనేవి ఇన్విజిబుల్ సర్వీసెస్, అవి ఇన్విజిబుల్ ట్రేడ్. అది సర్వీసెస్ లో మనం కాంపన్సేట్ చేస్తాం ఈ ట్రేడ్ డెఫిషియట్ ని. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇండియా ఇస్ గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ ద సర్వీసెస్. అదే మీకు చెప్తాను చూడండి. ట్రేడ్ డెఫిషియట్ 78.1 బిలియన్ ఉంది బై 2024 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో సర్వీస్ హ్యాస్ స్ట్రెంత్ అనమాట. మనకి ఇది గ్లోబల్ లీడర్ ఇన్ సర్వీసెస్. ఐటీ అండ్ ఫార్మాలో మనం గ్లోబల్ లీడర్ ఇండియా. వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఏ కాంపన్సేట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, కొంతవరకు అది. నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది ఎలా సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ పాజిటివ్. హౌ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ హౌ వీ కెన్ మేనేజ్. పాజిటివ్ అని మీరు రాయకూడదు. హౌ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కెన్ బి మేనేజ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద dimensions for managing trade deficit. One is services and second is like you have investment, capital surplus. అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుంది మీకు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోపలికి మనీ వస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్ ద ట్రేడ్ డెఫిసిట్. సెకండ్ ఈజ్ లైక్ బ్యాలెన్సింగ్ ద డెఫిసిట్. బ్యాలెన్సింగ్ ద డెఫిసిట్, హౌ డు యు డు దట్? యు డు దట్ బై బోరింగ్స్ ఎక్సెట్రా. అదవుతుందమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ లైక్ యూ హ్యావ్ డిప్రిషియేటెడ్ కరెన్సీ. కరెన్సీ డిప్రిషియేట్ అయితే మీకు ఏమవుతుంది? ఇంపోర్ట్స్ కాస్ట్లీ అవుతాయి బట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చీప్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. మీ కరెన్సీ డిప్రిషియేట్ అవుతుంది అంటే కరెన్సీ వాల్యూ తగ్గిపోతాయి. మీ ఎక్స్పోర్ట్స్ చీప్ అవుతాయి కదా, మీకు ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి చేసిన దానికి. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ క్యాడ్ ఇస్ అవైలబుల్ దట్ 2% ఆఫ్ జీడిపి. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అనేది జీడిపిలో 2% ఉంటే ఇట్స్ హెల్దీ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. బియాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిస్కీ బికాస్ సావరెన్ డెప్ట్ వస్తుంది, లేకపోతే మీకు సావరెన్ గా మీకు క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అనేవి మీకు తగ్గించేస్తూ ఉంటాయి మీ క్రెడిట్ రేటింగ్ ని. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, మేక్ ఇన్ ఇండియా అండ్ కన్సంప్షన్ మార్కెట్. వన్ ఈజ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ ఇండియా ఇస్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. నౌ ఇండియా హ్యాస్ ఏ అరౌండ్ 17 to 18% ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జీడిపి. జీడిపిలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది 17 to 18% ఉంది. We are planning to take it to 25%. That is Make in India concept. Again, consumerism. We have a huge consumer market, consumption market. So, మీకు ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి, ఈ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి హ్యూజ్ గా కన్జ్యూమర్ మార్కెట్ ఉండడం వల్ల మనకి బాగా యూజ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇట్ అట్రాక్ట్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ FDI అండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ MNCs టు ఇండియా టు డిక్రీజ్ దేర్ కస్టమ్ డ్యూటీస్. అదొద్దమ్మా, నిద్ర వస్తుంది మీకు. సో ఫైనలీ వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్స్? కమింగ్ టు ద నెగటివ్స్, డిసడ్వాంటేజెస్. లాస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సోవరెనిటీ. కొన్ని ఫారెన్ కంపెనీస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాయి మన ఎక్స్పోర్ట్స్. అంటే మనకి క్యాడ్ అనేది పెరిగే కొద్దీ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని ఫారెన్ కంపెనీస్ వచ్చేసి మన ఇండియన్ కంపెనీస్ కాంపిటెంట్ గా లేకపోతే మన ఇండియన్ కంపెనీస్ కి ఇక్కడ వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రష్యా రోస్నెఫ్ట్ కంపెనీ ఉంటుంది, రోస్నెఫ్ట్. SR కంపెనీ టేక్ ఓవర్ చేసి ఏమవుతుంది? ఇట్ హాస్ గోన్ ఫర్ నయారా ఆయిల్. విన్నారా నయారా ఆయిల్? ఈ మధ్య మీకు గచ్చిబౌలి అటు సైడ్ వెళ్తే మొత్తం మీకు పెట్రోల్ బంక్స్ అన్ని కూడా మీకు BP ఉండవు. అంటే భారత్ పెట్రోలియం, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం లేకుండా ఇప్పుడు నయారా అని కొత్తగా వచ్చింది. అది కూడా చీప్ ఆయిల్. మామూలు ప్రైస్ కన్నా నయారా ఎంత చీప్? 3-4 రూపీస్ తక్కువ ఉంటుంది విత్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆయిల్. రష్యాది రోస్నెఫ్ట్ అనేది మేజర్ స్టేక్ హోల్డర్ ఆఫ్ నయారా. కాదండి, చూడండి సరే. ఎగ్జాంపుల్ నయారా. రిలయన్స్ Rosneft. Rosneft is a Russian oil company. Rosneft. Okay. Then high unemployment. మీకు ఏమవుతుందండి? క్యాడ్ ఎక్కువ పెరిగితే మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే క్యాపబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేది మనం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ దెన్? ఫిన్ డెఫిసిట్, క్యాడ్ అండ్ FD. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వరకు పెరుగుతుంది. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈస్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సర్వీసింగ్ అవర్ డెబ్ట్స్ అండ్ taking loans from the foreign countries.
Income government budget. Borrowings kuda. Balance of payments crisis 1991 is due to so-called current account deficit. Then we have forex reserves is not even sufficient for 2 weeks, and we have gone for IMF, International Monetary Fund, for sake of loans, and IMF has suggested that reforms, and it has led to LPG, opening our market economy. Opening to market economy, liberalization, privatization, and globalization. And I have forex reserves now at 697 billion. All-time high is in September 2024, 704 billion. Forex reserves are there. Now it's 697 billion forex reserves up to now. What is forex? Foreign exchange reserves, nothing but assets with RBI, either in the form of gold, foreign currency basket is there. Yemen, yen of Japan, and renminbi of China, euro, real లేదు, డాలర్, రూబుల్ లేదు, డాలర్ చూడండి సరే లేదు, and other securities. These are the forex reserves, gold, foreign currency assets, etc. And you have measures. What are the measures to be taken? So export credit for MSMEs. So we should go for export promotion. What incentives are MSMEs ki? Because MSMEs has the largest number of laborers working there. It creates a lot of employment. It creates 55% of Indian output of goods when compared to the large industries. It should give credit to MSMEs and logistics. PM Gati Shakti Yojana. Nothing but it's a mixture of 16 ministries, I think. Permission is like a dashboard supervising the status of the infrastructure in the country, speeding up of the infrastructure. So logistic is nothing but transport or transit of goods within the country is known as logistic through infrastructure. And logistic, National Logistic Policy, NLP. This main aim is to reduce the cost of logistics by 8%. To 8%. And the total goods production నుంచి goods export వరకు profits లో logistic cost అనేది 8% కి minimize చేయాలనుకుంటున్నారు by 2030. Currently it is 13 to 14%. ఇవి మీరు మెజర్ తీసుకోవాల్సింది. Then you have export and performance linked incentive. Performance linked incentive. Production. I'm sorry. Production performance అనేది మీకు సర్వీస్ సెక్టర్ లో వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్, లైక్ the more you produce and the more you export, the more the tax rebate will be given to you. That is incentive, like according to your performance or production. And then you have district export hubs or one district one product to promote the specific good from specific area. And you have FTA, foreign trade agreements, free trade agreements with different countries to minimize the custom duties for sake of exports, Indian exports to other countries. You have many FTAs are there. SAFTA is there earlier, South Asian Free Trade Agreement, SAFTA. On sanitary and phytosanitary barriers. So going for sanitary and phytosanitary barriers, how you deal with the basic foreign requirements, like basic standards of exporting. Discuss the factors contributing to India's trade deficit and measures. Okay, ఇదేనా? ఇదేనండి నేను చెప్పింది రాయండి. మళ్ళీ మీకు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా 2 క్వశ్చన్ ఇండైరెక్ట్ గా ఇస్తే మీరు కష్టపడుతున్నారని నేను ఏదైతే డైమెన్షన్ చెప్తానో, ఏదైతే మీకు మెజర్స్ ఇస్తానో ఇంకా అవే చూసి కొన్నాళ్ళు ట్రై చేయండి. అందుకే స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఇదే కదా స్ట్రైటే కదా. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి,
ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ పాజిటివ్స్ అంటే క్రెడిట్ షీట్ లో కూడా మీరు కొంత అంటే ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు స్టార్టింగ్ లో, బట్ వాట్ ఈస్ ది నెగటివ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు బి టేకెన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంతే కదా నేర్చుకుంది క్వశ్చన్. ఏమ్మా ఇంకా డౌట్ ఉందా? ఇదేనండి, మీరు ఇంకేం డౌట్ పడతాను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికీ. ఏగా మీకు మేనేజ్మెంట్, డిసడ్వాంటేజెస్, మెజర్స్